Moby Dick. Chapter 5. Can you help me, Ahab? Forget Moby Dick? Never! Ahab cries. I want to have my revenge. Boomer looks at Ahab strangely. What's the matter with you, Captain? Moby Dick's a whale, not a man. Why are you looking for revenge on him? Are you crazy? Question me no more. Ahab says angrily. Take me back to the Pekod. He tells his man. Глава 5. Можешь ли ты мне помочь, Ахаб? Забыть Моби Дика. «Никогда!» — кричит Ахаб. «Я хочу отомстить!» Бумер смотрит на Ахаба странно. «Что с вами, капитан?» Моби Дик. «Кит, а не человек. Почему ты ищешь ему мести? Ты спятил?» «Больше не спрашивай меня», — сердито говорит Ахаб. «Отвезите меня обратно на Пекод», — говорит он своим людям. The white whale is calling. I must go. Some weeks later, the Pekod is near Japan. Ahab is very excited. Moby Dick is not far away, he feels. One evening, Starbuck visits Ahab's cabin. There's oil on one of the decks, Captain. He says. It's coming from the barrels. We can't lose it. «Белый кит зовет. Я должен идти». Несколько недель спустя Пекод, уже рядом с Японией. Ахаб очень взволнован. Моби Дик недалеко, он чувствует. Однажды вечером Старбак посещает каюту Ахаба. «На одной из палуб есть масло, капитан», — говорит он. «Оно вытекает из бочек. Мы не можем это потерять». We must bring the barrels up and look for holes in them. The whale oil doesn't matter. Ahab cries. Captain, Starbuck says. I'm asking you for the last time. Forget the white whale. Think about your men. Are you asking or telling me? Ahab says. He takes his gun in his hand and looks at Starbuck. There's only one captain on this ship. Remember that. Мы должны поднять бочки и поискать в них дыры. «Китовый жир не имеет значения», — кричит Ахаб. «Капитан», — говорит Старбак, — «я прошу тебя в последний раз. Забудьте о белом ките, подумайте о своих людях». «Ты спрашиваешь или говоришь мне?» — говорит Ахаб. Он берет пистолет в руку и смотрит на Старбака. На этом корабле только один капитан. Помни об этом. Запомни это. Yes, Captain. Starbuck answers him. At the same time, he is thinking, But maybe soon I must kill you, you crazy old man. Ahab puts his gun down. All right, Starbuck. Go and look at those barrels. He says. I'm not interested. Hours later, there are barrels all over the deck. Queequeg looks carefully at them all. In the end, he finds a hole in one of them. He puts the oil from it into a new barrel. «Да, капитан», — отвечает ему Старбак. В то же время он думает, «Но, возможно, скоро мне придется убить тебя, сумасшедший старик». Ахаб опускает пистолет. «Хорошо, Старбак, иди и посмотри на эти бочки», — говорит он. «Мне это не интересно». Несколько часов спустя по всей палубе разбросаны бочки. Уикег внимательно осматривает их всех. В конце концов, он находит в одной из них дыру. Он переливает масло в новую бочку. But he is cold after this work late at night. And the next day, he is very ill. I'm dying. He tells Ishmael. Bring the ship's carpenter here.
He must make a coffin for me. And bring my harpoon too. Ishmael is sorry for his friend. He goes for the carpenter. The carpenter comes and makes a big coffin. Queequeg gets in it with his harpoon. It's a good coffin, he says. Но ему холодно после этой работы поздно ночью, а на следующий день он очень заболевает. «Я умираю», — говорит он Измаилу. «Приведите сюда корабельного плотника. Он должен сделать для меня гроб. И принеси еще мой гарпун». Измаилу жаль своего друга. Он идет к плотнику. Приходит плотник и делает большой гроб. Уикег забирается в него со своим гарпуном. «Это хороший гроб», — говорит он. But after 3 days, Queequeg is well again, I can't die now. he says. The time isn't right. And later, I must go home and help my people. The coffin can wait. Ishmael is happy for his friend. Ahab has a terrible dream. In this dream, he dies at sea. Can it be true? He asks Fidela. Fidela looks into the future. Но через 3 дня Уикег снова поправился. «Я не могу умереть сейчас», — говорит он. «Время неподходящее, а позже я должен отправиться домой и помочь своим людям. Гроб может подождать». Измаил рад за своего друга. Однажды ночью капитану Ахабу приснился ужасный сон. В этом сне он умирает в море. «Может ли это быть правдой?» — спрашивает он Фидалу. Фидала смотрит в будущее. Then he says, Before you can die, you must see 2 coffins on the sea. One is alive, and one is of wood. A rope is going to kill you, master. But I'm going to die first. the sky is black with rain now, but Ahab laughs at the rain and at the white lightning in the sky. You cannot kill me! He cries. This scar on my face is your work. But look at me! I live! Затем он говорит: «Прежде чем ты умрешь, ты должен увидеть 2 гроба в море. Один живой, другой деревянный. Веревка убьет тебя, учитель. Но я умру первым. Небо сейчас черное от дождя. Но Ахаб смеется под дождем и белой молнией в небе. Ты не можешь убить меня», — кричит он. «Этот шрам на моем лице — твоя работа, но посмотри на меня, я жив». Just then, there is a cry from the mast, and a sailor falls into the sea. More bad luck, Captain! Starbuck says, Let's go home! but Ahab is not listening. Later that day, a big whaling ship, the Rachel, arrives near the Pekod. Captain Gardner of the Rachel knows Ahab well. Can you help me, Ahab? Gardner calls across the sea. В этот момент раздается крик на мачте, и матрос падает в море. «Еще не везение, капитан», — говорит Старбак. «Отправимся домой». Но Ахаб не слушает. Позже, в тот же день, большой китобойный корабль «Рэйчел» прибывает к Пекоду. Капитан Гарднер с «Рэйчел» хорошо знает Ахаба. «Ты можешь мне помочь, Ахаб?» — кричит Гарднер через море. We can't find one of our boats, and my young son's on it. Starbuck looks at Ahab. Is the captain listening to his old friend? Can he forget for 1 minute about Moby Dick?
Мы не можем найти одну из наших лодок, а на ней мой маленький сын. Старбак смотрит на Ахаба. Послушает ли капитан своего старого друга? Сможет ли он хоть на минуту забыть о Моби Дике?